ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பாண்ட்ஸோட லைட் ஜெல் எடுத்து என்னோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாக மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் ப்ளூ ஹெவனோட லிப் பாம் எடுத்து என்னோட லிப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் நவ் இப்போ சுகரோட இல்லுமினேட்டர் எடுத்து என்னோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நான் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ கலர் கரெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நைக்காவோட பேலட்லேருந்து ஆரஞ்சு ஷேட் எடுத்து நான் வந்து என்னோட எந்த இடத்துலலாம் பிக்மெண்டேஷன் ஸ்கார்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் நான் அப்ளை பண்ணி கலர் கரெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடர் எடுத்து நம்ம கலர் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறேன். மெப்ளின் ஃபிட் மீ ஃபவுண்டேஷன் தான் இன்றைக்கி நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ப்ராடக்ட்ஸோட டீட்டெயில், ஷேட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்கும். இப்போது நான் வந்து கன்சீலர் அப்ளை பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு ஸ்விஸ் பியூட்டியோட கன்சீலர். ஸோ இந்த கன்சீலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஷேட் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து எங்கெல்லாம் எனக்கு ஸ்பாட்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த கன்சீலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். இப்போது ஒரு லைட் கலர் கன்சீலர் எடுத்து என்னோட கண்ணுக்கு கீழே, நோஸ் பிரிட்ஜில் இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். இதுவும் ஸ்விஸ் பியூட்டியோட கன்சீலர் தான். பவுடர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா என்கிட்ட இருந்த ஒரு நார்மல் பேலட் எடுத்து என்னோடய ஃபேஸை நான் கான்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஐப்ரோஸ் ஆஃப் கேமரா பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஐ மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். நைக்காவோட ஐஎம் காஜல் எடுத்து நான் வந்து என்னோட டைட் லைனை ஒட்டினாப்பில் நல்லா திக்காக வந்து இந்த பிளாக் கலர் லைனரை அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நல்லா ஒரு ஸ்மட்ஜிங் ப்ரஷ் எடுத்து அதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து ஸ்மோக்கி ஐஸை வந்து ரொம்ப அழகாக காமிக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஒரு க்ரே ஷேடை எடுத்து சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் அந்த கிரேடியன்ட் வந்து இருக்க மாதிரி அழகாக காமிக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ நான் ஒரு நல்ல டார்க் க்ரீன் கலர் எடுத்து என்னோட க்ரீஸில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை நீங்கள் அப்படியே உங்களோட லிட்டுக்கும் கொண்டு வந்த மாதிரி பிளாக்கையும் க்ரீனையும் சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணணும். அதையே நான் என்னோட லோவர் வாட்டர் லைன்லையும் பண்ணுறேன். அதாவது பிளாக் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை க்ரீன் கலர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணுறது. இப்போது நான் ஒரு சில்வர் கலர் ஐ பென்சில் எடுத்து என்னோட இன்னர் கார்னர்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அதையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஸ்விஸ் பியூட்டிலேருந்து இந்த கிளிட்டர் லிக்விட் எடுத்து என்னோட லிட்டில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போது ஃபேஸை நம்ம ஹைலைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஃபேவரட் ஷேட் எதுவும் நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் என்னோட ஐலாஷஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். லிப்ஸ்டிக்கும் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். இதுதான் கம்ப்ளீட்டட் லுக். இந்த லுக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.